Everybody slowly rub your hands. Keep it on your eyes. And with a smile, look at your hands and slowly open your eyes. Hello, ma'am. Hello. So, మీకు అందరు ఇప్పుడు జాయిన్ తర్వాత we started recording. So, నేను ఇంకొకసారి మీ ఇంట్రడక్షన్ ఇస్తాను మ్యామ్ ఒక్కసారి. So, hi everybody, and I have to actually say for Anapanasati, ma'am is my first guru. I'll tell you how it happened. Ma'am, she lives in Vijayawada and she is a DPS Telugu teacher. And she actually works with my sister who is a math HOD in DPS. So she told my sister about this Anapanasati meditation, and then my mother got inspired, who is sitting next to me here. And then my mother and father, they used to go to her house every day or very frequently for the meditation. Since past 2 years, my mom has been asking me to practice, which I think it never manifested, but few months for like almost a year now, I understood it so deep now. I'm all into it along with all other sadhanas. So I have to say I'm introducing my first guru for Anapanasati today. Welcome, ma'am. Swagatam. Ma show ki swagatam. My friends Namaste. are waiting. Namaste, ma'am. Namaste. Namaste, madam. Yes. So, మీరు స్టార్ట్ చేయండి మ్యామ్. ఐ జస్ట్ స్టార్ట్ ట్రాన్స్లేటింగ్ హౌ యూ గాట్, మీరు ఎలాగ మెడిటేషన్ లో స్టార్ట్ అయ్యారో మీరు ఇంట్రడ్యూస్ చేసుకోండి మ్యామ్. ఓకే, మరి ముందుగా మన ఆధ్యాత్మిక గురువు బ్రహ్మర్షి పితామహ డాక్టర్ పత్రిజీకి నా ఆత్మ ప్రణామాలు. మరి ఈ ధ్యానాన్ని మొట్టమొదట నాకు అందించినటువంటి గురువు, నా ఆధ్యాత్మిక గురువు భీమవరం వాస్తవ్యులు తట్టవర్తి వీరరాఘవరావు గారు. సో వారికి నా ఆత్మ ప్రణామాలు. So another senior master, Bhimavarapu Tatavarthi Veeraraghavu. He is actually a popular name in Pyramid Meditation Circle. He is the first guru who introduced Patriji's Anapanasati meditation to ma'am. మరి నా ధ్యాన ప్రవేశము 2004 నవంబర్ 14. 2014 she got introduced to meditation. మరి ధ్యానానికి ముందు అనేక రకాలైనటువంటి సాధనల్ని నేను చేస్తూ వచ్చాను. పూజ, స్తోత్రం, జపం. జపంలో 3 రకాలైనటువంటి జపాలు అయినాయి. కానీ నా జీవితంలో నేను ఇంకా సాధించాలి అని అనుకున్నది ఆ 3 ద్వారా నేను సాధించలేకపోయాను. దానికోసం ఓకే, ఒక్కొక్క వాక్యానికి చెప్పండి మ్యామ్. సారీ. ఓకే, ఇక్కడ దాకా చెప్పండి మ్యామ్. మీరు 2004 లో వచ్చారా 2014 లో వచ్చారా ధ్యానానికి? 4. Sorry, so let me stand corrected. She came to meditation in 2004, and then she tried many our spiritual paths like japam and all the different varieties of japam styles we have, and puja, stotram, everything. But whatever she wanted to achieve, the quest she has in her, that it's not fulfilled for her. She was not able to fulfill that. అందుచేత ఆ వెతుకులాటలో మరి నాకు ఈ ధ్యానం అనేది దొరికింది. So she found jhanam in that search, and then the search for actual truth. ఈ ధ్యానానికి పూజా స్తోత్రం జపం కాకుండా అనేక ఆశ్రమాల చుట్టూ నేను తిరగటం జరిగింది. అక్కడ ఏముందో అని తెలుసుకోవటానికి నేను ప్రయత్నం చేశాను. ఆ సాధనల్ని కూడా చేశాను. కొన్ని రకాలైనటువంటి సాధనల్ని కూడా నేను చేయటం జరిగింది. దానిలో మరి ప్రణవ సాధన, సోమనాథ మహర్షి ప్రణవ సాధన 2.5 సంవత్సరాలు చేశాను. కానీ అక్కడ నేను అనుకున్నది నేను సాధించలేకపోయాను. So in the search, she went to many ashrams nearby, and then she found one Maharaj ashram, Somanath Maharshi's ashram, where she practiced Pranavanada sadhana, but she for 2 years. 2.5 years. 2.5 years. 2.5 years, but she she was not still satisfied. Yes. తర్వాత
ఒక ఆలయంలో, ఒక సాయి మందిరంలో సాధన చెప్తున్నారు అంటే, ధ్యానం చెప్తున్నారు అంటే వెళ్ళాము. కానీ అక్కడ వాళ్ళు ప్రాణాయామం నేర్పారు. So she went to a Sai Baba mandir and there they taught her pranayama. ధ్యానము అంటే వాళ్ళకి తెలిసింది షట్చక్రాల మీద దృష్టి నిలపడం. So for them, according to the instructors there, dhyanam means all the shat chakra, the 8 chakras, right ma'am? Shat chakras? ఆరు. 6 chakras, I'm sorry. 6 chakras. 6 chakras. To focus on the 6 chakras, according to them, is dhyanam. Yeah. ఒక్కొక్క చక్రం మీద 10 రోజులు కాన్సంట్రేట్ చేయాలి. So the method of that dhyanam practice was they have to focus on each chakra for 10 days. అది మూలాధారం, స్వాధిష్టానం, మరి మణిపూరకం, అనాహతం, విశుద్ధ, ఆజ్ఞ. క్రమంగా. Ma'am told all the chakras they have to focus. Okay. ఆజ్ఞా చక్రం దగ్గరికి వచ్చేటప్పటికి భవిష్యత్తు తెలిసిపోతూ వచ్చింది. So when she was started focusing on the Agnya Chakra, Agnya means will, which is third eye, basically. So she started knowing the future. కానీ వాళ్ళే ఆశ్రమం వాళ్ళే ఒక ముండూరు దగ్గర ఉన్నటువంటి ఒక ఆశ్రమానికి తీసుకుని వెళ్ళారు. అక్కడ ఒక సన్యాసిని దగ్గర ఒక శ్లోకం చూశాను. ఆ శ్లోకం నన్ను ఆకట్టుకుంది. అది పూజా కోటి సమం స్తోత్రం, స్తోత్ర కోటి సమం జపః, జప కోటి సమం ధ్యానం, ధ్యాన కోటి సమోలయః. Yes. So in that process, she was taken to an ashramam near a village and to a sannyasini, basically a lady monk. And there she found a stotram, a small stotram, so a small poem which attracted her. The words in that is like koti japa equals puja koti samam stotram. Koti puja means crores of puja is equal to 1 stotram. Yeah. And koti stotralu oka japaniki samanam. So 1 crore of stotra equal to 1 japam. Koti japalu oka dhyananiki samanam. So koti 1 crore of japam equal to dhyanam. కోటి ధ్యానాలు ఒక లయానికి సమానం. So crores of japas, 1 layam. Ma'am, we don't know what is layam means. Layam అంటే తెలియదు, మీరే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి. అంటే ఇంకా అచీవ్ చేయటం అన్నమాట. అహం బ్రహ్మాస్మి ఆ స్థాయికి చేరాలి. Okay. So కోటి 1 crore of dhyanam times dhyanam equal to layam. Layam means aham brahmasmi stage. That means you are God, Paramatma, Jivatma is one. నాకు పూజ తెలుసు, స్తోత్రం తెలుసు, జపం తెలుసు, కానీ ధ్యానం అనేది ఎలా చేయాలో తెలియదు. So ma'am knows puja, ma'am knows japam, ma'am doesn't know how to do dhyanam correctly. నేను దాని కోసం వెతుకుతూ ఉన్నాను. So she was searching for it. ఆ వెతుకులాటలో ఒక వండర్ వరల్డ్ బుక్ నా కొలీగ్ దగ్గర ఉంటే నేను తీసుకున్నాను. So the PSSM actually they release a book called Wonder World, right ma'am? Is it PSSM book? No, not PSSM. Okay. Wonder World book is totally different author. Okay, so different organization publishes the Wonder World book. She somehow found that book from in a friend's house. అందులో పిరమిడ్ యొక్క అద్భుతమైన శక్తిని గురించి వివరింపబడి ఉంది. So the pyramid energy came to her. So in that book, she found an article about pyramid energy. అప్పటి వరకు నాకు తెలిసినటువంటి పిరమిడ్స్ గురించి అందులో చనిపోయినటువంటి ఆ దేశపు రాజుల శవాలు మాత్రమే ఉంటాయని తెలుసు. కానీ దానికంటే అద్భుతమైన శక్తి ఉంది అని ఆ పుస్తకంలో నేను తెలుసుకున్నాను, ఒక ఆర్టికల్లో. So like many of us, right, we only think pyramid means storing dead bodies from Egypt, right? That's the only culture we know. But then from that book and that article, she came to know like why even they have actually started using that, the actual technology of using pyramids. Yes, ma'am. Yeah, layam means that's less. Yes.
ఇంకా ఇంకా ఎంతో వెళ్ళినట్లే లయం అంటే ఓకే. అప్పుడు నా స్కూల్ కి నేను అప్పుడు ఏలూరులో సురేష్ చంద్ర బహుగుణ పోలీస్ ఇంగ్లీష్ మీడియం స్కూల్లో తెలుగు టీచర్ గా పనిచేస్తూ ఉండేదాన్ని. She was working for a different school as a Telugu teacher. అక్కడ నాకు కొన్ని పాంప్లెట్స్ నా స్కూల్ కి వచ్చి ఉన్నాయి. So she got some pamphlets. Jnanam pamphlets, ma'am? Are the జ్ఞానం పాంప్లెట్స్. Okay. మా హెచ్ఎం గారు అసలు వాటి వైపు కూడా చూడకుండా మేము తెలుగు టీచర్ గా డిస్ట్రిక్ట్ లెవెల్లో కాంపిటీషన్స్ కి తీసుకెళ్లాల్సిన బాధ్యత నాది ఉంటుంది కాబట్టి ఆ పాంప్లెట్ ఏంటో చూసుకుని పిల్లల్ని ప్రిపేర్ చేసుకో అని చెప్పారు. So only because that they have to participate in a competition, it looked kind of new. That's when the job has been executed by ma'am and then given it to her. అప్పుడు చూస్తే అది జ్ఞానం యొక్క పాంప్లెట్. Yes, that's a Jnanam pamphlets. ఇక ఆ రోజు ఇక ఆనందమే ఆనందం. జ్ఞానం గురించి తెలుసుకోవాలని అనుకుంటున్నాను. మరి నాకు దేవీ భాగవతంలో నాకు తెలియలేదు ఎలా ధ్యానం చేయాలి అన్నది. అట్లాగే మరి లలితా సహస్రనామాలు లలిత రహస్య సహస్రనామావళి ఉంటుంది. దాంట్లో చదివిన నాకు తెలియలేదు. అట్లాగే భగవద్గీతలో కూడా నాకు అర్థం కాలేదు ధ్యానం ఎలా చేయాలో. For the ma'am, the state where she was not able to understand how to do the actual meditation when she really recited Lalita Sahasranamam, Sri Vidya. There are many in-depth knowledge in those mana epics. So, but not epics, our what you call them, what is the right word? Our basic ancient knowledge, those kind of grantha. So she was not able to understand at that time, but she practiced a lot of Lalita Sahasranam, all the stotras. అప్పుడు ఇక్కడ జరిగిన మిరాకిల్ ఏంటి అంటే ఆ రోజున స్కూల్లో నా తెలుగు టీచర్ గా ప్రోగ్రామ్ ని స్టేజ్ మీదకి తీసుకొచ్చే బాధ్యత నాదే. మాది పోలీస్ స్కూల్, సురేష్ చంద్ర బహుగుణ పోలీస్ ఇంగ్లీష్ మీడియం స్కూల్ కాబట్టి పోలీస్ ఎస్పీ దగ్గర నుంచి అందరూ దాంట్లో పార్టిసిపేట్ చేస్తారు. తెలుగు టీచర్ గా బాధ్యత నాది. కానీ ఈ కార్యక్రమానికి వెళ్ళాలి ఎలాగా అనుకున్నాను. కానీ మధ్యాహ్నం అయ్యేటప్పటికి ఎక్కడో మర్డర్ జరిగింది, ఎవరు రావట్లేదు, ప్రోగ్రామ్ క్యాన్సిల్. ఇక ఈ ఆసక్తితో ఉన్నానేమో 4 కి ప్రోగ్రామ్ అంటే 3:30కే వెళ్ళిపోయి ఫస్ట్ రోలో కూర్చున్నాను. So there was actually a meditation camp for Anapanasati, which actually happened in one particular day. But she had that she was working in a police school at that time where like higher level authorities were supposed to be present. But she is always interested to go and try out this meditation. So how the time has aligned is that some murder happened and then the whole show got cancelled. Then she got an opportunity to go and sit in the first. She actually sat on the first seat for this jhana session. Yes, adi na jhana pravesham. That's when she entered. That's how she entered into meditation. Yes, ma'am. సరే, ఈ రోజు మనకి 2 అంశాలని ఇచ్చారు. ఒకటి ధ్యానము ద్వారా నా ఆరోగ్య సమస్యలు ఎలా తొలగాయి అనేది ఒకటి. రెండోది ఒక టీచర్ కి ధ్యానం అనేది ఎలా ఉపయోగపడుతుంది, అట్లాగే ఒక స్టూడెంట్ కి ధ్యానం అనేది ఎలా ఉపయోగపడుతుంది. ఈ 2 అంశాల గురించి మనం ఈ రోజు చర్చించుకుందాం. Yes, so we requested ma'am to talk on 2 topics, even though she has vast knowledge and I personally know what all she achieved through this Jhanam. But today, due to the time constraint, she's only going to talk about two things. One is how she healed herself from a lot of diseases, and another one is my daughter here. She is going to ask a lot of related questions on how it helps the teachers and the students as well. Yes, ma'am. Yes. అసలు ఈ లోకంలో కొంతమంది ధనవంతులుగా, కొంతమంది పేదవాళ్ళుగా, కొంతమంది ఆరోగ్యవంతులుగా, కొంతమంది అనారోగ్యవంతులుగా, కొంతమంది తెలివి గల వాళ్ళుగా, కొంతమంది తెలివి తక్కువ వాళ్ళుగా, కొంతమంది ఎంత ప్రయత్నం చేసినా వాళ్ళు అనుకున్నది సాధించలేకపోవడం, కొంతమందికి అప్రయత్నంగానే వాళ్ళకి సిరి సంపదలు రావటం,
ఈ తేడాలు అన్ని ఎందుకున్నాయి అనేది తెలుసుకోవాలని మొట్టమొదట నా అన్వేషణ. So ma'am's biggest quest is to find out why is somebody born with diseases, why is somebody super happy, why is somebody rich, why is somebody black, somebody white, or why, where is the start of all this, who is deciding all this? కస్త్వం కోహం కుత ఆయాతః కామే జనని కోమే తాతః అంటాడు ఆదిశంకరాచార్య. కహత్వం అంటే ఎవరు నీవు. So the first line of Sanskrit poem that she recited, the first line by Adi Shankaracharya says, who are you? కస్త్వం కోహం ఎవరు నేను. What is the first line? కహత్వం ఎవరు నీవు. Who are you? కోహం ఎవరు నేను. Who am I? కుత ఆయాతః ఎక్కడ నుండి వచ్చాను. Where did I come from? కోమే తాతః ఎవరు తండ్రి. Who is the father? కస్త్వం కోహం కుత కామే జనని ఎవరు తల్లి. Who is the mother? మరి ఈ పుట్టుకకు ముందు నేను ఉన్నానా. Do I exist before this birth? ఈ మరణించిన తర్వాత నేనేమవుతాను. Where do I go after death? ఈ జననం అంటే తొలి శ్వాస నుండి తుది శ్వాస వరకు మధ్యలో ఉన్న జీవితాన్ని నేను ఎలా జీవించాలి. So from the first breath to last breath, how do I live my life? ఇది తెలుసుకోవటానికి మరి నేను సాధనని తీవ్రతరం చేశాను. She started, because she's a great jnani, we all know now. I mean, she got that actual question in her mind. So she started increasing her sadhana. Sadhana means the number of hours of thinking, and like Ramana Maharshi, thinking and practicing both. She started increasing that. రాత్రి 11 గంటలకి నేను ధ్యానంలో కూర్చుంటే 5 గంటలకి అలారం సెట్ చేసుకునేదాన్ని. So from night 11 o'clock, because morning she has to work, right? So from 11 o'clock till morning 5 o'clock. మెడిటేషన్ చేయటం వల్ల మరి నాకు బాల్యం నుండి ఉన్నటువంటి సైనస్ ఎంతలా ఉండేది అంటే వెనకటికి ఎవడో చెప్పాడు, మా ఆవిడికి అస్సలు కోపం రాదు, ఒక్కసారి కోపం వస్తే 6 నెలల దాకా పోదు, సంవత్సరానికి 2 సార్లు మాత్రమే కోపం వస్తుంది అని చెప్తాట. So there was a saying in Telugu that my wife never gets angry, only she gets angry 2 times, and every time it lasts only 6 months. So meaning that, I don't want to just break this joke, but meaning that all year around she's angry, right? Like that, ma'am had sinus since her childhood. Once it comes, it never leaves for a very, very long period of time. మరి మా ఊళ్ళో ఉన్నటువంటి డాక్టర్స్ ఈఎన్టీలు అందరూ అయిపోయారు. So all the ENTs in her nearby villages, everybody's done. I mean, they couldn't cure her. 6 pages మెడిసిన్స్ రాస్తే అవన్నీ 3 months నా మీద ఇంప్లిమెంట్ చేసేవాళ్ళు. 6 months of medication, ma'am? No, medicine. Okay, 6 pages of medications, right? The medications, everything. Yeah, tablets. Medicines. Basically, they tried everything. Nothing could cure her. అట్లాగే ప్రతిరోజు వేడి నీళ్ళని కాగబెట్టుకుని అందులో విక్స్ గాని లేదా పసుపు గాని వేసుకుని ఆవిరి పట్టేదాన్ని. So she used to actually steam. We all know the old method of steam, right? The Vicks and the turmeric, and then she used to take the steam every day. ఒక్క చినుకు కూడా తల మీద, వర్షపు చుక్క తల మీద పడకుండా జాగ్రత్త పడేదాన్ని. It was so intense that not even a drop of rain on her head, even the drop would just start the sinus problem again. తెల్లవారి తలస్నానం చేయాలంటే రాత్రి టాబ్లెట్ వేసుకుంటేనే తెల్లవారి తలస్నానం చేయగలిగేదాన్ని. For the morning, if she had to take a shower bath, she had to take a medicine, and then she had to do the head bath. లేకపోతే మా ఆవిడకి అసలు కోపం రాదు అన్నట్లే ఉండేది. Yeah, otherwise it is like the wife story, like every 6 months, right? Yeah. So అటువంటి స్థితి అది టాన్సిల్స్ ని గిఫ్ట్ గా ఇచ్చింది. So that obviously there should be a reward for the sinus, so she got the tonsils and thyroid. And thyroid, that's the biggest thing. Yeah.
she got thyroid. కారణం జీవితం అంతా కష్టాలు, దుఃఖాలు, బాధలు. All sadness. I mean, even health-wise and a lot of other stuff also. She only knew sadness and misery in her life. అప్పుడప్పుడు తెలియనటువంటి ఆనందం ఒక్కో రోజు వచ్చేది, కానీ అది శాశ్వతంగా ఉండేది కాదు. So sometimes she used to get the burst of happiness, but that didn't last long. ఎప్పుడైతే ధ్యానం ప్రారంభించానో మూడవ రోజున ధ్యాన సాధనలో, కేవలం మూడవ రోజు ధ్యాన సాధనలో ఈ రెండు కనుబొమ్మల మధ్యలో ఒక బరువైన వస్తువు పెట్టి నొక్కి పెట్టి ఉంచితే ఎలాగైతే ఉంటుందో అలా ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్స్ సఫర్ అయిన తర్వాత నా జీవితంలోంచి సైనస్ వెళ్ళిపోయింది. So, I mean, within the third day itself, she started this sadhana, and the third day itself, something really heavy weight, as though it just kind of put in so much pressure in her Agnya Chakra, and the sinus is gone. Yes. ఆ రోజు నుంచి మళ్ళీ ఈ రోజు దాకా సైనస్ లేదు. అయితే ఒక సంవత్సరం తర్వాత ఎప్పుడో ఎవరినో చూసి నాకు జలుబు చేసి చాలా కాలం అయింది అని అనుకున్నాను, వచ్చేసింది. So, ma'am, ఎప్పుడు పోయింది సైనస్? which year? వెంటనే థర్డ్ డేనే పోయింది సైనస్. 2004 November 17th. Oh, she remembers the date. So November 17, 2004, from the childhood when what she was suffering, the sinus is gone. But then it reoccurred after a year when she saw somebody else and say that some kind of an intention issue right there, that she said like, oh, they had sinus. That actually triggered again sinus like back to her, but it got cured with sadhana. మళ్ళీ రెండోసారి కూడా అలాగే జరిగింది. అప్పుడు అర్థమైంది, ఓహో నేను ఇన్వైట్ చేస్తున్నాను అన్నమాట అని. అప్పటి నుంచి నేను నిన్ను ఇన్వైట్ చెయ్యను అని చెప్పాను. So that's when she realized, again it triggered when again she found out somebody else has sinus, and then she kind of, oh my God, they already have sinus. So she's thinking about sinus still. She has that fear of sinus in her mind. That's when she thought that, no, I am inviting sinus. Then she started meditating with the will, saying that I am not inviting you. I don't want you. Yes. 6 months కి టాన్సిల్స్ తొలగిపోయినాయి. అంటే మెడికల్ రిపోర్ట్ ప్రకారం గ్లాండ్ ఉంటుంది. So as per the medical reports, the tonsils are gone. But how many hours, ma'am? ఎంతసేపు చేసేవారు సాధన? 5 hours every day. 5 hours. 5 hours. So for her problem, she had to do 5 hours of meditation, and then the tonsils are gone. 3 years కి థైరాయిడ్ మెడికల్ రిపోర్ట్ ప్రకారం ఇక వేసుకోకర్లేదు అని వాళ్ళ రిపోర్ట్. అప్పటికి నేను వేసుకోవట్లేదు టాబ్లెట్స్, కానీ మెడికల్ రిపోర్ట్ కావాలి అన్నదాన్ని 3 years పట్టింది. So she felt that the thyroid was gone long back, but for the reports to show up, right? But it took 3 years, 3 years of sadhana for the thyroid to completely, doctors declared the thyroid is gone and no more medication required. Thyroid is a gland. Yeah. Thyroid, yes. I'll explain. అది ఆరోగ్యానికి సంబంధించింది. అయితే ఇక ఈ రోజు ధ్యానం అంటే November 2004 November 14th ధ్యానం ప్రారంభించి మరుసటి రోజు నుంచే ధ్యాన ప్రచారంలో ఉన్నాను. Okay, the minute she came to Dhyanam, she started teaching others, spreading this message of Dhyanam. The day one she started. ధ్యానంతో పాటు ధ్యాన ప్రచారం నాకు ఎక్కువ సహాయం చేసింది అని నేను అనుకుంటున్నాను. She thought that the spreading of the message and then teaching others have helped her a lot. Yes. ఇక్కడ ధ్యానం ద్వారా ఏం జరుగుతుంది అంటే మన శరీరం కోటాను కోట్ల కణాల యొక్క సముదాయం. So kanalu, I don't know the literal meaning of it, I'm really sorry, but there are many glands. I think that's glands where madam cells maybe. Okay, cells. Okay. Thank you. So we have like many crores of cells in our body. Okay, cells కరెక్ట్ ఏమో అని అనుకుంటున్నాను. పర్ఫెక్ట్ గా నాకు తెలుగులో అయితే అది ప్రాణశక్తి ప్రవాహము అది ఎంత సన్నగా ఉంటాయి అంటే వెంట్రుకలో, మన తల వెంట్రుకలో 1000 వంతు
భాగం ఎంతైతే ఉంటుందో అంత సన్నటి కేసికలు అంటారు వాటిని తెలుగులో. మరి ఇంగ్లీష్ లో ఏమంటారో నాకు ఐడియా లేదు. అవి మన శరీరంలో ఉంటాయి. So in our body, the life energy in the cells actually exist in, like when we split our hair, one strand of hair, 1,000 pieces, it actually exists in that minutest form in entire cells of our body. అక్కడ ఈ మన ప్రాణశక్తి ప్రవాహము ఉండదు. ఆ ప్రాణశక్తి ప్రవాహం ఉండనప్పుడు అక్కడ ఆత్మ యొక్క శక్తి కూడా ఉండదు. కాబట్టి అనారోగ్యము అనేది ప్రారంభమయ్యేది ఎక్కడో శరీరంలో ఎక్కడైనా ప్రారంభం కావచ్చు. ధ్యానము ద్వారా ఆ అతి సన్ననైనటువంటి ఆ కేసికల్లోకి కూడా ప్రాణశక్తి ప్రవాహం చేరుతుంది. What ma'am is explaining is a few cells which doesn't receive this life energy, the prana shakti. That's when all the diseases, they start from there, not receiving the life energy. So through jhanam, what happens is, even though we are not able to see with the physical eyes, even those minutest part of the cell also receives that life energy through jhanam. అది అనారోగ్యం అనేది మొట్టమొదట ఎక్కడో ఒక అణువు దగ్గర ప్రారంభం అవుతుంది. ఆ అణువుకి మరో అణువు వచ్చి చేరుతుంది, ఒక చెడ్డ అణువు. అలా ఒక 10, 100 లేదా ఒక 1000 అణువులు చేరినప్పుడు అది ఒక పెసరబద్దంతగా మారితే అక్కడ మనకి బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ జరగదు, అక్కడ పెయిన్ ప్రారంభం అవుతుంది. This is a very important topic, and hope we all make a note of this, how any disease starts, right? So the life energy, whichever the cells doesn't receive, the one cell doesn't receive, like a pack, other cells starts attracted towards to that kind of a lifeless cell, and the disease actually starts right there. ఎప్పుడైతే అక్కడ రక్త ప్రసరణ జరగదో అక్కడ మనకి నొప్పి అనేది ప్రారంభం అవుతుంది. So wherever the basically that bad cell doesn't have the blood circulation, the blood circulation will not be there in that, and that's where is the pain starts. మనం డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు ఆ డాక్టర్ ఇచ్చినటువంటి ఆ మెడిసిన్ తో అక్కడ ఉన్నటువంటి అణువులన్నీ కూడా విచ్ఛేదం చెంది విడివిడిగా శరీరంలోని ఇతర భాగాలకి చేరుకుంటాయి. With the medicine, what happens? The cell splits. That these bad cells, good cells, everything splits everywhere, and then they just kind of spread to the whole body. అప్పుడు మనకి మనం తలనొప్పి అని పెడితే అప్పుడు తలనొప్పి తగ్గుతుంది. కానీ డాక్టర్స్ కూడా మనకి చెప్తూ ఉంటారు సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఉంటాయండి అని. అది మళ్ళీ మరో చోట అసెంబుల్ అయి ఆ చెడ్డ అణువులన్నీ ఇంకో చోట కలిసి మళ్ళీ అక్కడ నొప్పి ప్రారంభం అవుతుంది. I think, guys, I don't know if you are from medical background. I am not. For me, this subject is totally new. What ma'am is saying is that with the medicine, when the cells spread to the entire body, we may think that the headache is gone, right? If we take a painkiller for the headache, but then it starts accumulating these bad cells to the other part of the organs or anywhere in the body where these bad cells are spreaded out. అంటే ఒక చెట్టు ఉంది, ఆ చెట్టు కొమ్మని నరికితే మళ్ళీ కొన్ని రోజులకి మళ్ళీ చిగురు వస్తుంది. అట్లాగే 10 సార్లు చెట్టు కొమ్మలు నరికినా 10 సార్లు చిగురు వస్తుంది. కానీ దాన్ని తీసేయాలి అంటే వేళ్లతో సహా మనం పెకిలించి వేసినప్పుడు ఇంకా రాకుండా ఉంటుంది. So like a tree, when you cut a branch, again the branch comes in, but for to completely eliminate it, the completely roots have to be cut out. అట్లాగే మరి ధ్యానము అయితే ధ్యానం ఏం చేస్తుంది అంటే ఆ చెట్టుకి వేళ్లతో సహా మనం ఎలాగైతే పెకిలించి వేస్తే మళ్ళీ రాదో, ధ్యానము ద్వారా ఆ అనారోగ్యము మళ్ళీ రాకుండా పూర్తిగా తొలగింపబడుతుంది. So this is the main essence actually. Through jhanam, the root cause for any problem is killed. ఓకే, ఇప్పుడు స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు, మీ పాపే మీ పక్కన ఉంది, నాకు సంపూర్ణమైన ఆరోగ్యంతో ఉన్నాను, నాకు ధ్యానం ఎందుకు అని ప్రశ్నిస్తారు. కానీ my daughter's age, like they may ask, like I am completely healthy and happy, like why do I need jhanam?
మరి టీకాలు ఎందుకు వేయించుకుంటున్నారు? So ma'am is questioning that, then why do you take vaccinations? You're all fine, right? Why do you take a polio medication when you're born? అంటే ఫ్యూచర్ లో ఏ అనారోగ్యాలు రాకుండా ఉండటం కోసమే కదా. So for future, we don't want any bacteria to attack us. So that's why we are taking prevention vaccinations. అని పత్రి గారు మనకి అందిస్తున్నారు. So Patriji says this. లాక్డౌన్ సందేశాలు పుస్తకాన్ని రాసినప్పుడు అందులో ఈ పాయింట్ నన్ను అనేకమైన పాయింట్స్ ఉన్నాయి. ఈ సందర్భానికి తగిన పాయింట్ ఇది. మీరు రాసారా? అవును మేడం. Okay, so Patriji's messages on all these important life-turning messages, ma'am has actually compiled that book. She wrote a book on Patriji's messages, and this is related to this topic, so she brought it up. Yes. అది మరి ఆరోగ్యానికి సంబంధించింది అయితే ఎప్పుడైతే ధ్యానం చేస్తూ ఉంటామో ఒక్క ఆరోగ్యం మాత్రమే కాదు, సాధనకి వచ్చినటువంటి రకరకాలైనటువంటి సమస్యలతో సాధనకి వచ్చిన మొట్టమొదట సాధకుడు పొందేది మాత్రం ఆరోగ్యం. The first thing, actually when I spoke to ma'am, I have to tell you this. Ma'am spoke about a length of topics that she's only sticking to this topic right now, but she told me about Akashic readings. She told me about astral travels. She told me her personal stuff, how bad her thinking was, and then later what miraculously she thought that what a decision I made. But she was able to just get over it. And then there are many things happened in her life, which she actually feels thanks to this Jnanam, that whatever she is now because of Jnanam. So related to this topic, what she's saying is, this is the essence of her health issues, how she got relief through Jnanam. తర్వాత చక్కటి మానసికమైనటువంటి ప్రశాంతత, stress relief, happiness. Yes. ఇక ఈ ఎలా జీవించాలి, ఈ జీవన విధానం ఎలా ఉండాలి, ఇతరులతో మనం ఎలా ప్రవర్తించాలి, తర్వాత అసలు మనం దేనికోసం భూమి మీదకి వచ్చాం, దేన్ని సాధించటం కోసం వచ్చాం, తెలుసుకుని జీవించటం, సంకల్ప శక్తి, వీటి అన్నింటిని గురించి మనం తెలుసుకోగలుగుతాం. So through Jnanam, what she has learned and teaching others is the conscious living. Why we are living, why are we here in this body and in this lifetime, what are we came here to achieve, basically the livelihood and everyday living, daily lifestyle, she understood with this Jnanam. ఇది ఒక అంశం. మనం ఇంకా డెప్త్ కి వెళ్ళొచ్చు కానీ రెండో అంశం కూడా మనం చెప్పుకోవాలి కాబట్టి దీన్ని మనం రెండో టాపిక్ లోకి మనం వెళదాం. So ma'am, so మా అమ్మాయి రెడీగా ఉంది. As a student, she has many questions for you, right? Mihika, you want to go ahead? She 10th grade లో ఉంది Mihika. So start చే నమస్తే చెప్పు. Namaste. First question, teachers ki dhyanam ela help చేస్తుంది? Teachers ki dhyanam ela help చేస్తుంది? How is educators, how Jnanam is helpful to educators? Yes. Okay. చూడండి, ఒక వశిష్ఠుడు ఉన్నాడు. వశిష్ఠ మహర్షి పేరు విన్నావా? సాందీప మహర్షి. సాందీపుడు ఎవరికి గురువు? శ్రీకృష్ణుడికి గురువు. అవునా? వశిష్ఠుడు రామునికి గురువు. అవునా? ఇట్లా మనం గనక చూసుకుంటే Sandipa is guru of Sri Krishna. You know Sri Krishna, right? Okay. And Vasishta Maharshi is guru of Sri Rama. You know Sri Rama, right? Yes. మేడం ఫేస్ ఎలా ఉంది? ఎండ పడుతుంది, కిటికీ వేయచ్చా? లేచి పర్వాలేదా? మీకు కావాలంటే వేయండి మ్యామ్. మాకు బానే మీకు బానే ఉందంటే నాకేమీ అవసరం లేదు. ఓకే. మరి ప్రాచీన విద్యా విధానం దగ్గరికి మనం వెడితే గనక అక్కడ వాళ్ళు ఆధ్యాత్మికంగా ఎంతో ఉన్నత స్థితిలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు ఋషులు, యోగులు, మహర్షులు అని మనం చెప్పుకుంటున్నాం కదా. అక్కడ గురుకులాలు అనేవి ఉండేవి. In olden days, there used to be gurukulas, even for avatars, right? We treat Krishna, Rama as avatar, right? God born. Even them, they also followed a guru, teacher, right? మరి
5 సంవత్సరాల వయసప్పుడే ఆ గురుకులానికి వెడితే అక్కడ రాజు కొడుకు కావచ్చు, బంటు కొడుకు కావచ్చు, పేదవాడు కావచ్చు, ధనికుడు కావచ్చు, అక్కడ ఆ గురుకులంలో అందరూ సమానమే. So in that rich, poor, king, son, prince, no matter what, everybody is treated equally. అక్కడ వాళ్ళు బేసికల్ గా మొట్టమొదట ఈ ఆధ్యాత్మిక విద్యని బోధించిన తరువాతనే మిగిలినటువంటి ప్రాపంచికమైనటువంటి విద్యల్ని బోధించేవాళ్ళు. See, in those days, the first is the spiritual knowledge, spiritual education. Only after administration, whatever, archery, all those life skills. అంటే పునాది ఏది అంటే ఆత్మ విద్య. Right. The soul knowledge. Atma Vidya is the soul knowledge, the living conscious knowledge. That's the first education. Any human being has to learn. అంటే ఒక బిల్డింగ్ కట్టేటప్పుడు పునాదులు గట్టిగా ఉంటే మనం ఆ పునాదుల్ని బట్టి పై అంతస్తుల్ని మనం నిర్మించుకోవచ్చు. When the foundation is strong, the kids need that foundation, right? When that is strong, others can be built, whatever the top layers can be built very easily. అదే పునాదులే లేకుండా గనక కడితే అది ఒక గాలికో లేకపోతే మరో ఉపద్రవానికో గురై అది పడిపోయే అవకాశం ఉంటుంది. When the roots are not strong, it's easy to demolish. అట్లాగే మరి ఉపాధ్యాయులకి ఎలా ఉపయోగపడుతుంది అంటే మరి ఆ విద్యార్థుల యొక్క మనస్తత్వం ఎలా ఉంది, వాళ్ళు ఏ సందర్భాల్లో ఎక్కడెక్కడ వాళ్ళని వాళ్ళు అప్లిఫ్ట్ చేసుకోలేకపోతున్నారు, ఇరుక్కుపోతున్నారు, మరి అది గమనించేటువంటి అవకాశము టీచర్స్ కి ఈ ధ్యానం ద్వారా వస్తుంది. So the teacher who practices dhyanam, they will be able to know where the kid is stuck. Like everybody has different kind of intelligent levels, and everybody is not good in the same thing, but different many things, many talents. So the educator who meditates, they will be able to exactly keen and then look where the kid is good at or stuck. ఇంకొక విషయం ఏంటంటే విద్యార్థుల్లో వాళ్ళకి తెలియకుండా అనేకమైన శక్తులు ఒక్కొక్కళ్ళలో ఒక్కొక్క రకమైనటువంటి టాలెంట్ నిబిడీకృతమై ఉంటుంది. దాన్ని వెలికి తీయడానికి టీచర్ ఒక టీచర్ మెడిటేటర్ అయితే గనక ఆ టాలెంట్ ని, ఆ స్టూడెంట్ లో ఉన్న టాలెంట్ ని వెతికి పట్టుకుని బయటికి తీసేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది. So the teacher who is a meditator will be able to find out and bring out that the best talent that particular student has. Everybody is unique. The teacher can identify, because kids are young, so that is the root stage where it needs to be identified. Ma'am, this brings up me దానిలో ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఏమైనా ఉందా మ్యామ్? మీరు ఫైండ్ అవుట్ చేసిన వన్ ఎగ్జాంపుల్. ఉంది మేడం. ఒకడు 4th LKG కాదు, 4th సెకండ్ స్టాండర్డ్ నుంచి ఈ స్కూల్లో ఇప్పుడు సెకండ్ స్టాండర్డ్ నుంచి ఉన్నటువంటి స్టూడెంట్స్ లో సెకండ్, థర్డ్, ఫోర్త్ క్లాస్ వరకు వచ్చాడు. తనకి చదువు మీద ఆసక్తి ఉండేది కాదు, కానీ ఆటల మీద, అందులోనూ ముఖ్యంగా ఆర్చరీ అంటే విలువిద్య మీద ఎప్పుడు చూసినా నాకు దాని గురించే మాట్లాడుతూ ఉండేవాడు. అప్పుడు నేను ఆ పేరెంట్స్ ని పిలిచి వాళ్ళకి ఒక్కడే కొడుకు అయితే మీరు ఈ చదువుతో పాటు దాన్ని కూడా ఆ విలువిద్య ఎక్కడైతే నేర్పుతారో దాని శిక్షణకి తీసుకుని వెళ్ళండి అని చెప్పడం జరిగింది. వాళ్ళు అలా తీసుకుని వెళ్ళటంతో 6th, 7th క్లాస్ నుంచి బాగా కాన్సన్ట్రేట్ చేశాడు. ఎన్నో అవార్డులు సంపాదించాడు. స్కూల్కి వచ్చేవాడు కాదు, నోట్స్లు మాత్రం తీసుకుని వెళ్ళి ఎగ్జామ్ కి చాలా బాగా ప్రిపేర్ అయ్యి మిగిలిన వాళ్ళకంటే కూడా బాగా రాసేవాడు. So in her own personal experience she is sharing, a 4th grade student, ma'am, have noticed that he is very interested in archery, because he used to talk about archery to her a lot. So she kind of advised his parents to take him to archery and then teach him that. And when they took that route, that guy really excelled it. He never used to, even because of the competition, he never used to even attend the school regularly and took the notes and studied. But he excelled in the archery with many awards, and even in the education also he kind of scored really high than other students. ఆ పేరెంట్స్ మీకు పాదాభివందనం చేస్తాం మేడం అన్నారు.
The parents want to really bow to her feet. నాకొద్దు, మీరు మీ అబ్బాయిలో టాలెంట్ ని గుర్తించి మీరు ఆ రూట్ లో తీసుకుని వెళ్ళారు, నాకు అది ఒక్కటే చాలు, నాకు ఇంకా ఏది అవసరం లేదు అని చెప్పడం జరిగింది. Ma'am, being a full-fledged human being, she said, like, I don't need any kind of your prayers, but then just take care of him, and then he is in the right path. అట్లా స్టూడెంట్స్ కే తెలియకుండా వాళ్ళల్లో ఒకానొక మార్పుని ఒక సంవత్సరం లోపల తీసుకుని రావటం అనేది జరుగుతుంది. ఈ మార్పు ఎవ్వరికీ తెలియదు, కానీ ఒక ధ్యానం చేసేటువంటి టీచరు ఆ క్లాస్ లోకి వెళ్ళినప్పుడు వాళ్ళకి కూడా, పేరెంట్స్ కి కూడా తెలియదు, మిగిలిన మేనేజ్మెంట్ కి తెలియదు, కానీ అంతర్గతమైనటువంటి మార్పులు చేయడానికి ఒక్క మెడిటేటర్ అవసరం. That's it. Ma'am saying that nobody would notice the kind of improvement the student go through, not even the parents who are not meditators, but the teacher can identify an improvement in a student because she herself is very clear in her head. She can see things very clearly, so she can notice a improvement in any student. Ma'am, meeku telugulo cheppali, మా ఈ ఫ్రెండ్స్ చాలా మంది జాయిన్ అయ్యారు కదా, మేము కూడా ట్రై చేస్తున్నాం ఇక్కడ స్కూల్స్ లో మెడిటేషన్ స్టార్ట్ చేద్దామని. శాంతి అని ఒకళ్ళు ఉన్నారు, ఇక్కడ ప్రమీల అని ఒకళ్ళు ఉన్నారు. వీళ్ళు కిడ్స్ ని బాగా మోటివేట్ చేస్తారు మ్యామ్. ఇక్కడ కూడా కిడ్స్ ని బాగా మోటివేట్ చేసి మేము కూడా స్కూల్లో ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తామని ట్రై చేస్తున్నాం. సో ఐఎమ్ జస్ట్ టెల్లింగ్ మ్యామ్ దట్ వీ యాజ్ అ టీమ్, మెడిటేషన్ మ్యాజిక్ టీమ్ అండ్ ద వాలంటీర్స్ హు ఆర్ హెల్పింగ్, we are also planning to introduce this in the schools, and we are actually having plans and discussions on that. And me being a dance teacher as well, I also promote all this in my classes, and that's my goal too, so they can dance better, have a clear head when they are dancing. Yes ma'am. అదే టీచర్ మెడిటేటర్ అయినప్పుడు నిర్భయత్వం, భయం ఉండదు. ఎందుకంటే ఒక స్టూడెంట్ ని తీసుకుంటే అది అతని యొక్క జీవితం. ఆ జీవితంలో మనం చేయవలసినటువంటి మార్పు ఏదైతే ఉంటుందో అది నిర్భయంగా చేసి తీరుతారు. Teacher who is a meditator, she doesn't have any fearless, right? Because she understands, he understands that this is one lifetime, and as a teacher, what is my role? I am not scared, but I will give the best thing what as a teacher is needed for the student, because it's just one lifetime. అంటే ఒక్కొక్క స్టూడెంట్ కి ఒక్కొక్క యాంగిల్ ఉంటుంది. ఇక్కడ కాదు, నాకు ఎక్కడైనా పనిష్మెంట్ ఉండదు నాకు ఈ స్కూల్లో అని అనుకున్నాడంటే, నీకు పనిష్మెంట్ ఉంటుంది ఫిజికల్ గా అనేది, ఫిజికల్ ఆర్ మెంటల్ ఉంటుంది అనేది తీసుకుని వెళ్ళటానికి చాలా మంది టీచర్స్ భయపడతారు. కానీ ఒక మెడిటేటర్ కి ఉద్యోగం పోతుందేమో అనే భయం ఉండదు. నాకు కావాల్సింది నీ జీవితంలో ఒక మార్పు. ఆ మార్పును తీసుకుని రావడానికి నేను కావాలంటే నిన్ను హయ్యర్ అథారిటీస్ దగ్గరికైనా తీసుకుని వెళ్ళి నీకు కౌన్సిలింగ్, పేరు కాకపోయినా ఒక్క మాట అయినా నీకు నేను చెప్పితే నీలో మార్పు వస్తుంది అంటే ఆ పని నేను చేసి తీరుతాను. So we all know Krishna Rama, right? When it is needed for a war, it needed for a war, right? To make things really better. So as a teacher, without any fear, many teachers who are not a meditators, basically they fear, right? I mean, many kind of complaints and all that stuff. But the meditator teacher is fearless. They can give the punishment at the right time. Whatever is needed for the student to correct, she would not step back on it. She will make sure that he or she, the student, gets it. ఒక్కటే గుర్తు పెట్టుకుంటాను, అది ఒక జీవితం. ఒక స్టూడెంట్ అంటే ఒక జీవితం. ఆ జీవితానికి నేను ఎంత వరకు హెల్ప్ ఇవ్వగలను అంత హెల్ప్ ని నేను ఇవ్వాలి. అది ప్రారంభంలో మేము ఇష్టం ఉండదు వాళ్ళకి, కానీ ఒక 10 years తర్వాత మమ్మల్ని వాళ్ళు మామూలుగా గుర్తు పెట్టుకోరు. Definitely ma'am, with my all experience we are saying. So ma'am is saying at that time when they are taking the punishment, they would not realize then, but after 10 years or when the life goes on, they will remember, they will come back and remember why it happened and the importance of that teacher to take that decision at that particular point of time. Basically what's saying is that meditative teacher will take the right action at the right point of time. వాళ్ళు గుర్తుంచుకున్నా గుర్తుంచుకోకపోయినా నాకు ఏ సంబంధము లేదు. నేను చేయవలసిన పని ఏదైతే ఉందో అది మాత్రమే నేను చేస్తాను. Yeah, she does what it is required. What is required now.
yes. ఇది టీచర్ ఒక యాంగిల్ అయితే, మరి స్టూడెంట్స్ గా మీకు ఏం కావాలో నువ్వు చెప్పమ్మా. స్టూడెంట్స్ గా మీకు ఏం కావాలి, మీలో ఏం కావాలి? స్టూడెంట్ గా నువ్వు యాజ్ అ స్టూడెంట్ మెడిటేషన్ ద్వారా ఏమేం బాగవుతుంది? అసలు మెడిటేషన్ ద్వారానే కాదు మేడం, అసలు స్టూడెంట్ కి ఏం కావాలి? ఒక విద్యార్థి దశలో ఉన్న వాళ్ళకి ఏం కావాలి? So what all you thinking as a student needs? Time management and time management, ఇంకా సపోర్ట్ అందరి నుంచి, ఫ్యామిలీ నుంచి, అవి అన్ని అవసరం స్కూల్లో. So Mihika is saying that time management for a student is very important. Time management important. Malli support from the family important ఆ ఏజ్ కి. అది ఎలా జరుగుతుంది స్టూడెంట్ కి మెడిటేషన్ చేస్తే? నేను ఇంకా చెప్తాను స్టూడెంట్ కి ఏం కావాలో. ఏకాగ్రత, ఫోకస్. ఏకాగ్రత కావాలా అక్కర్లేదా? జ్ఞాపక శక్తి, శ్రద్ధ, డిసిప్లిన్, శ్రద్ధ, అవునా? ఆరోగ్యం, హెల్త్, పట్టుదల, డిటర్మినేషన్. నేను ఒక్కొక్క పదం చెప్తూ ఉన్నప్పుడు దాన్ని మీరు ట్రాన్స్లేట్ చేసేసేయండి మేడం. ఏకాగ్రత, ఫోకస్, పట్టుదల, డిటర్మినేషన్, జ్ఞాపక శక్తి, రిమెంబరెన్స్, మెమరీ, మంచి చదువు, గుడ్ ఎడ్యుకేషన్, మిత్రత్వం, ఫ్రెండ్షిప్, సరి అయిన మిత్రత్వం, రైట్ కైండ్ ఆఫ్ ఫ్రెండ్షిప్, సృజనాత్మక శక్తి, ఇన్నోవేటివ్నెస్, క్రియేటివిటీ, సేవ అంటే ఇతరులకు హెల్ప్ చేయడం, కంపాషన్. ఇవన్నీ స్టూడెంట్ కి ఉండాలి. See, ma'am has quoted a list of things what a student needs. Yes, ma'am. Yes. ఇప్పుడు నువ్వు చెప్పిన దాంట్లో ఇవి ఇంచుమించుగా వచ్చేస్తాయి. టైం మేనేజ్మెంట్ అన్నది ఇవన్నీ వచ్చేస్తే టైం మేనేజ్మెంట్ అతి చిన్నది. Yes. Time management is very small with the list of the very small. Yeah. Okay, నీ మైండ్ ని చేంజ్ చేసుకుంటే చాలు, ఇంకా ఏమీ అవసరం లేదు. రెండు మంచి ప్రశ్న ఏంటి అంటే, సపోర్ట్ కావాలి, కుటుంబం, ఫ్యామిలీ యొక్క సపోర్ట్ కావాలి. ఇది ఒక పాయింట్ చెప్తాను. ఏ గూటి చిలుక ఆ గూటి పలుకే పలుకుతుంది అని ఒక నానుడి. So ma'am is saying that a bird of the exact meaning bird of a feather flocks together, something like that. So meaning the bird sings the same song what the mother bird sings. అంటే ఇప్పుడు కుటుంబ వాతావరణం ఎలాగైతే ఉంటుందో ఆ పిల్లలు అలాగే ఉంటారు. Same thing, the family atmosphere influence the kids. ఒకసారి ఒక 15-20 మంది పిల్లల్ని ఇంటి దగ్గర ఆడుతూ ఉంటే గ్యాదర్ చేసి తల ఒక పెన్ను పేపర్ ఇచ్చి మీకు తెలిసిన బ్యాంకుల పేర్లు రాయమంటే ఒక్కొక్కళ్ళు 2, ఒక్కొక్కళ్ళు 4, ఒకళ్ళు ఏకంగా 15 బ్యాంకుల పేర్లు రాశారు. Ma'am asked to write the bank names for the kids and then they wrote like 10 different types of bank names. నీకు 15 బ్యాంకుల పేర్లు ఎలా తెలిసాయి అని అడిగితే మా అమ్మ బ్యాంక్ మేనేజర్, మా నాన్న బ్యాంక్ మేనేజర్. See, the mother works in a bank, so the kid knows all names of the other banks. అంటే ఇంట్లో దేని గురించి మాట్లాడుకుంటారు? రకరకాల బ్యాంకుల గురించి, ఆ క్రెడిట్ ఏంటి, డెబిట్ ఏంటి, ఎలా ఉంటుంది అదే మాట్లాడతారు. Exactly. So the parents talk about the bank all the time, the kid knows only about the banks. అదే ఇప్పుడు మీరు డాన్సర్ కాబట్టి ఇంట్లో ఎక్కువగా డాన్స్ గురించి ఎలా చేయాలి ఏమిటి అనే వాతావరణం ఉంటుంది. అదే అబ్దుల్ కలాం ఆ స్థాయిలో అంత అద్భుతమైనటువంటి భారత రాష్ట్రపతిగా ఉన్న 200 గదుల్ని ఆయన ఉపయోగించుకోవచ్చు కానీ ఆయన 2 గదుల్నే ఉపయోగించుకున్నాడు. ఆయనకి తన సొంత బంధువులు తనని చూస్తానికి వచ్చినప్పుడు తనకి ప్రభుత్వ వేతనం ఏదైతే ఉందో అందులోంచి మాత్రమే వాళ్ళకి భోజనం పెట్టించేవాడు తప్ప ఆ రాష్ట్రపతిగా ఎంత మందికైనా భోజనం పెట్టించవచ్చు, కానీ ఆయన ఉపయోగించుకోలేదు. దానికి కారణం
వాళ్ళ కుటుంబ నేపథ్యం. Right. Our ex-president, who is deceased now, Abdul Kalam, he could use all the 200 rooms which were allotted to him as a president, but he never used them. He never even entertained feeding his guests out of the government income. అట్లాగే మరి దానికి కారణం ఏంటంటే రామనాథపురంలో వాళ్ళు ముస్లిమ్స్ అయినప్పటికీ వాళ్ళ నాన్నగారి ఇంట్లో 40 చుట్టుపక్కల 40 గ్రామాల నుంచి వచ్చి అన్ని రకాలైనటువంటి అక్కడ ఖురాన్, బైబిల్, వేదాలు అన్నింటి మీద ప్రతిరోజు చర్చా కార్యక్రమాలు జరుగుతూ ఉండేవి. ఆ కుటుంబ నేపథ్యం నుండి వచ్చాడు కాబట్టి ఎలా జీవించాలో తెలుసుకుని ఉన్నాడు కాబట్టి అబ్దుల్ కలాం అంతటి నిరాడంబరమైన నిస్వార్థమైన జీవితాన్ని గడుపుతూ అందరికీ ఆదర్శప్రాయమైనాడు. See, the way he was brought up, Abdul Kalam, Dr. Abdul Kalam, how he was brought up, even though he was born in a Muslim family, in his house, a lot of satsangs, a lot of charcha, meaning the discussions used to happen on Quran, Bhagavad Gita, Vedas. So he was brought in the atmosphere. So ma'am basically saying that the family environment and the ecosystem will brought up any kid accordingly. లూయి బ్రెయిల్ మనకందరికీ తెలిసినటువంటి వాడు అంధుల లిపి నిర్మాత. అతని the language, the blind language, Braille. Yeah, the Louis, right ma'am? Louis Braille. Yeah, he was the one who invented that language for the blind people. సో అతని కుటుంబ నేపథ్యం తండ్రి గుర్రపు జీన్లు తయారు చేసేవాడు. అంటే గుర్రాలకి జీన్లు తయారు చేస్తారు కదా, అది ఆ కుటుంబ నేపథ్యంలో ఉండటం మూలంగా ఆ ఇంట్లో ఆ రబ్బర్ని కత్తులు మరి అట్లాగే సిజర్స్ ను ఉపయోగించి కట్ చేసేవాళ్ళు. So their house actually, they were the manufacturers of the clothes and the jeans on which is put on the horses. So they used to actually use his motor skills to cut those cloths and the jean for the horses. ఆ తండ్రికి 44 సంవత్సరాల్లో పుట్టిన మగబిడ్డ నాకు వృద్ధాప్యంలో సహాయంగా ఉంటాడు అని అనుకున్నాడు తండ్రి. So he was born very late. It was really 44 years, after 44 years. So I mean his father thought that he will be helpful for his work. కానీ ఆ తండ్రి లోపలికి వెళ్ళినప్పుడు ఈ 4 ఏళ్ల పసిబిడ్డ ఆ కత్తెర్ని పట్టుకుని ఇలా కట్ చేస్తూ ఉంటే అది తనకి పట్టుకునే శక్తి లేదు కాబట్టి అది కంట్లో గుచ్చుకుంది, ఒక కన్ను పోయింది. 6 నెలలకి రెండో కంటి చూపును కూడా పోగొట్టుకున్నాడు. So when he was 4 years old, he was just trying to cut a cloth with scissors and accidentally it poked his one eye. He lost one eye and then gradually he lost his other eye as well. అట్లాగే ఒక యోగుల ఇంట్లో పుట్టినటువంటి పిల్లలు, ఒక ఆత్మ జ్ఞానంతో ఉన్నటువంటి ఒక ధ్యానం చేస్తూ ఉన్నటువంటి ఇంట్లో ఉన్నటువంటి పిల్లలు ప్రతిరోజు మరి ఏ సందేశాల్ని ఎలా చెప్పుకోవాలి, ధ్యానం ద్వారా ఏ అనుభవాల్ని పొందుతారు, ఇతరుల యొక్క అనుభవాలు ఏంటి, మరి మంచి పుస్తకాల్ని చదవటం వల్ల వచ్చేటువంటి జ్ఞానం ఎటువంటిది, ఈ చర్చే ఉంటుంది. కాబట్టి వాళ్ళు ఆధ్యాత్మికంగా ఎదిగేటువంటి శక్తి ఆ కుటుంబాల్లో ఉంటుంది. So as ma'am previously told that the first education is what education? Which education is first important? Spiritual education. I don't want to scare her right now. So basically in the houses where the dhyanis, right, all the meditators and then whoever has a spiritual quest, their whole discussion is about all the spirituality and the truths. The kids who listen to all the discussions are brought up in a way where they are like masterminds. They know the actual existence. అది ఎప్పుడైతే ఆత్మ విద్యని పట్టుకున్నారో ప్రాపంచికమైన విద్యలన్నీ కూడా అవలీలగా చాలా తేలిగ్గా సాధించవచ్చు. When they know the spiritual truths of the higher truths, I don't want to say higher truths, their normal day-to-day physical world problems becomes very, very small for them. ఆ రోజుల్లో గురుకులాల్లో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు బేసికల్ గా ఆత్మ విద్యను పట్టుకుని మిగిలినటువంటి అన్ని కూడా నేర్చుకున్నారు కాబట్టి వాళ్ళ జీవితాన్ని ఎలా జీవించాలో తెలుసుకుని జీవించారు. So in those days they have learned the actual Atma Gnan. That's why everything else aligned very normal for them. It just came to them. Yes.
తాను అడిగినటువంటి ప్రశ్నకి సమాధానం వచ్చిందని అనుకుంటున్నాను. You kind of got it. Why? Yeah. She need to మళ్ళీ వినాలనుకుంటా recording translation. Okay, now maybe మనం చాలా మంది ఫ్రెండ్స్ వెయిట్ చేస్తున్నారు మ్యామ్ మీతో మాట్లాడటానికి. వాళ్ళని అడగటానికి ఎంకరేజ్ చేద్దాం. So friends, you are please welcome to unmute yourself and then ask any questions you have. Ma'am, don't think that she only have health related topic. She can talk on anything with regards to pyramid meditation. She is a veterinarian there. So who wants to go first? Any questions? No one? This is strange. I think they don't have any questions. Okay. Jansi, do you have any questions? No. మీరు చాలా క్లియర్ గా ఉన్నట్టున్నారు అందరికి. అన్ని ఆన్సర్స్ అందరికి వచ్చేసాయి. Oh, so Mihika has one more question. Okay. Okay. చెప్పు ఏంటంటే నువ్వు ఇంగ్లీష్ చెప్పు. So how has it impacted like interpersonal relationships between different people, like within her circle? Her circle? Yeah. Okay. Because of that. ఓకే, మీ ధ్యానం ద్వారా మీకు పక్కన వాళ్ళకి టీచర్స్ కానీ హస్బెండ్ కానీ మీ రిలేషన్షిప్ ఎలాగా పెరిగింది? ఇక ఇది ఎలా ఉంటుంది అంటే మేడం, గతంలో ప్రతి ఒక్కళ్ళని మనం మార్చేయాలి అని చూస్తాం. కానీ ధ్యానం చేసిన తర్వాత బాగా 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 చేసిన తర్వాత వాళ్ళని మార్చాలి అని కాదు, ముందు నన్ను నేను మార్చుకోవాలి అని చూస్తాం. This is a greatest answer I've ever heard. So Mihika asked ma'am that, okay, how does your interpersonal relationship in the community has increased through Dhyanam? Ma'am answered that initially before Dhyanam, we all think that everybody has to change, right? We have to change others. But through Dhyanam, what she learned is first we have to change ourselves, right? There is no need for us to change anybody. ఎందుకంటే ముందు మనలో మార్పు వస్తే వాళ్ళని మనం ప్రతి ఒక్కళ్ళని ఎలా చూస్తామంటే నా యాంగిల్లోనే వాళ్ళు కూడా ప్రవర్తించాలి అని అనుకుంటాం. నాకు నేను ఇవాళ ఇది చేస్తే నా కుటుంబంలో అందరూ ఇదే తినాలి, లేదు నాకు ఇది ఇష్టమైతే మిగిలిన వాళ్ళకు కూడా ఇష్టం కావాలి అనేటువంటి అది చిన్న ఎగ్జాంపుల్ దగ్గర నుంచి అతి పెద్ద దాకా కావచ్చు. ఈ రోజున విద్యార్థుల్లో సూసైడ్స్ అటెంప్ట్ చేయడానికి కారణం ఏంటి అంటే ఆ తల్లిదండ్రుల్లో ఒక ఇంజనీర్ కావాలనో, ఒక డాక్టర్ కావాలనో, ఒక లాయర్ కావాలనో వాళ్ళ జీవితంలో వాళ్ళు పొందలేదు. అది పిల్లల మీద రుద్దుతున్నారు. ఎలా అంటే నువ్వు ఖచ్చితంగా నువ్వు మెడిసినే చదవాలి, నువ్వు లేదా లానే చదవాలి అనేటువంటి భావాలు వచ్చినప్పుడు వీడికి ఆ మెడిసిన్ చదవాలని ఉండదు. కానీ తండ్రి యొక్క ఫోర్స్ తో మెడిసిన్ లోకి ఎంటర్ అవుతున్నాడు, అక్కడ అడ్జస్ట్ కాలేకపోతున్నాడు, అతను తండ్రికి చెప్పుకోలేడు, అందుకే సూసైడ్స్ జరుగుతూ ఉన్నాయి. అదే పిల్లల యొక్క అభిప్రాయాలు, కుటుంబంలో ఉన్నటువంటి ఇతరుల యొక్క అభిప్రాయాల్ని మనం గౌరవించటం, తెలుసుకోవటం నేర్చుకున్నప్పుడు ఆ కుటుంబం అంతా కూడా చాలా హ్యాపీగానే ఉంది. Ma'am said from smallest to biggest things. She gave an example of a smallest thing, which is like we are the directors and the heroes in our own movie, right? So what she is saying that in our movie we want to be heroes, so everybody has to listen according to what we are thinking is right. Everybody should follow us, others are everybody is wrong, right? So that first of all gets fixed, even for a mother or a student, or it can take many roles. Basically everybody thinks they are right. So through Dhyanam, first of all, you would get out of that one, you will start understanding others better and you kind of introspect your own problems. And another one she pointed out is that right now there are many suicide rates have gone up, obviously in this generation, because the stress levels of the parents, through the parents, that if he is not able to become an engineer or a doctor, kid has to become like that. So he can't do anything different. So that push makes the kids get stressed out, and then a lot of the suicide attempts. Because she is a genuine and honest teacher, she is able to figure out this as a problem, not like again pushing the student to study what the parents want them to study. Yes ma'am. Yes, I think we have ఇంకొక ముఖ్యమైనటువంటి విషయం తను అడిగిన దాంట్లో, ఒక కుటుంబంలో ఉన్నటువంటి ఒక వ్యక్తి, ఒక తల్లి కావచ్చు, తండ్రి కావచ్చు, ఆ ఇంటి పెద్దలు కావచ్చు, లేదా స్టూడెంట్ కావచ్చు, చిన్న ఏజ్ లో ఉన్న
పిల్లలు కావచ్చు, ఒకళ్ళు ధ్యానం చేస్తూ ఉంటే ఆ ధ్యానం యొక్క శక్తితో ఆ ఇంటిలో ఆ యొక్క వైబ్రేషన్ క్రియేట్ అయి అందరి మనసుల్లో మంచి భావాలు అనేది ఒకటి వస్తుంది. This is a very important point. We all have to make a note of it, is that one person in a family meditates, the vibration spreads to the entire family. May not be now, not today, not tomorrow. They will change. The vibration makes people change. I have read a lot of books about this, the how our emotions influences others, even the animals' emotions as well. This is 100% true. Yes, ma'am. ఇప్పుడు 6th క్లాస్ స్టూడెంట్ కి కొత్తగా ధ్యానం చేయిస్తున్నాను. తను ఇంటికి వెళ్ళి మొత్తం అందరి చేత, ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ అందరి చేత ధ్యానం చేయిస్తున్నాడు. Wow, ma'am, congrats. Good job. So ma'am actually taught meditation to a 6th grade student. The kid taught meditation to their family. Yes, ma'am. Ma'am, we have one question. Okay, question తీసుకుందాం. Poonam, you can unmute and please ask. నమస్కారం మేడం గారు. నా క్వశ్చన్ ఏంటంటే, మీరు మెడిటేషన్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు మీరు 5 గంటలు చేశామన్నారు కదా, మీరు టీచర్ జాబ్ చేస్తే 5 గంటలు చేస్తే ఇంట్లో వాళ్ళని చూసుకుంటూ అంటే ఎలా చేశారు? మేము ఒక 2-3 అవర్స్ కూర్చొని ఇల్లు చూసుకుందామంటేనే మాకు ఇంత అనిపిస్తుంది, ఆ 3 అవర్స్ ఎట్లా పెట్టాలి అని. మీరు అలా అన్ని చేస్తూ అది 5 గంటలు మెడిటేషన్ ఎలా చేశారో మీరు మాకు కొంచెం అది హెల్ప్ చేస్తే మాకు యూజ్ అవుతుందని. The question is basically for the ma'am, how did you meditate being a teacher? How did you spend that 5 hours of time? Yes, very good question మేడం. అందరూ అనేది ఎక్కువ మంది, ఎందుకంటే నేను గ్రామాల్లో మొత్తం నేను ప్రచారం చేస్తూ ఉన్నాను. గన్నవరం మండలం అంటే ఒక మండలం, మండలంలో చాలా విలేజెస్ ఉంటాయి. ఆ విలేజెస్ ని అన్నింటినీ నేను కవర్ చేయడానికి నేను ట్రై చేస్తూ ఉన్నాను. దాదాపుగా సగం గ్రామాల పైన అయిపోయినాయి. అయితే నేను ఒక టీచర్ని, మరి అప్పట్లో నాకు ట్యూషన్స్ కూడా ఉండేవి. మరి స్కూల్ నుంచి ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత ట్యూషన్స్ పూర్తి అయ్యేటప్పటికి రాత్రి 9. తర్వాత ఈ రోజుకి నాకు సర్వెంట్స్ ఎవరు లేరు. గిన్నెలు తోముకోవటం దగ్గర నుంచి, ఇళ్ళు క్లీనింగ్ దగ్గర నుంచి అన్ని పనులు నేనే చేసుకోవాలి. నాకు కూడా టైం లేదు. ఉదయం 6ంటికి లేస్తే, అంటే ఆ రోజుల్లో 10 గంటలకు స్కూల్స్ ఉండేవి కాబట్టి టైం సరిపోయేది. పక్కనే స్కూల్ కూడా 2 నిమిషాల్లో వెళ్ళిపోవచ్చు. కాబట్టి 6ంటికి నేను నిద్ర లేచినా నాకు సరిపోయేది. రాత్రి 11 వరకు నాకు ప్రాపంచికమైన పనులు సరిపోయేవి మేడం. రాత్రి 11 నుంచి 6 వరకే నాకు టైం. కానీ నాకు పట్టుదల, అసలు ఏమిటి ఈ మెడిటేషన్, అసలు ఎందుకు వచ్చాను నేను ఈ భూమి మీదకి, అసలు ఏ పని నిమిత్తం వచ్చాను, అసలు ఈ కష్టాలు ఏంటి, అసలు వీటిని నేను ఎలా బీట్అవుట్ చేయాలి. శ్రవణం, కీర్తనం, విష్ణు స్మరణం, పాదసేవనం, అర్చనం, వందనం, దాస్యం, సఖ్యం, ఆత్మనివేదనం అంటాడు పోతన భాగవతంలో. మేడం చెప్తారా? Yeah, ma'am is saying that even the main thing what I did not notice is she actually started at that time when she was doing the meditation. 500 villages she used to go and spread. No, not 500 madam, not 500. Some villages are there. Yeah, sorry, let me correct it. I don't know. Okay. No problem. Not 500 villages. Sure, ma'am, sure. So some villages she used to go and teach meditation at that time. So she didn't have maid servants, and then she also used to conduct tutoring. So her life is packed. The day-to-day activities are packed. But still, because the quest in her to learn why she came in this body, in this earth, kept her going. So she wanted to first of all find out all about it, and she thought this is the right technique and she sees the right method to do it. So that's when that's what pushed her to do the sadhana from night 11 o'clock to morning 5 o'clock. అలా కూర్చున్నప్పుడు ఎందుకునంటే ఇక్కడ ఏమీ లేదు మేడం, తపన నేను సాధించాలి, నాకు తెలియాలి, నా ప్రీవియస్ జన్మాస్ ఏమిటి, ఎలా ఉన్నాను, నా ఫ్యూచర్ ఏమిటి, ప్రస్తుతం నేను ఎలా ఉండాలి, ఈ దుఃఖాల నుంచి, ఈ అనారోగ్యాల నుంచి, ఈ బాధల నుంచి నేను బయటకు వచ్చి సదా ఆనంద స్థితిలో ఉంటూ నేను మిగిలిన వాళ్ళకి ఏమి హెల్ప్ చేయగలగాలి. So the main thing is she wanted to find out where she came from, why she is here, purpose of the life, the biggest buzzword, purpose of the life, right? So that's what everybody says it in a different meaning, but for ma'am, why did she come, what she can serve others in this lifetime. So that kind of an interest
actually made her follow this sadhana path. మీరు ఇంకా చెప్పొచ్చు మ్యామ్, అంటే మీరు నిజంగానే ఏమి అచీవ్ చేశారంటే, యూ స్పోక్ అబౌట్, నాతో మాట్లాడినప్పుడు మీరు చెప్పారు కదా, యూ కెన్ డూ ఆస్ట్రల్ ట్రావెల్, మేబీ అవి కూడా కొంచెం టచ్ చేస్తే అందరికి తెలుస్తుంది. ఎప్పుడైనా అవన్నీ కూడా ఒకటి మేడం, మనం ధ్యాన సాధన చేస్తూ రావాలి. సాధన చేస్తూ వచ్చేటప్పుడు మీకు అనేకమైనటువంటి అనుభవాలు పొందుతారు. పొందొచ్చు, పొందకపోవచ్చు. అంటే అనుభవాలు అంటే ఇక్కడ మళ్ళీ 4 రకాలైన అనుభవాల్ని తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది. శారీరక పరమైన అనుభవాలు, మానసిక పరమైన అనుభవాలు, బుద్ధిపరమైన అనుభవాలు, ఆత్మపరమైన అనుభవాలు. ఈ 4 రకాలైనటువంటి అనుభవాల్లో ఏ ఒక్క అనుభవమైనా రాని జాని ఉండడు. So there are 4 kinds of experiences any meditator would experience in his life. One is a physical experience, another one is emotional experiences, another one is beyond physical experiences, next one is intellectual experiences. I think I said it right. మీరు మళ్ళీ ఇంకొకసారి విడివిడిగా చెప్తారా? శారీరకమైన అనుభవాలు, physical experiences, the changes in your physical body, physical level, అంటే హెల్త్, exactly, health. రెండోది మెంటల్, మానసికమైన అనుభవాలు. So mental health, like stress, we can say, if on a health perspective, stress, depression, and any kind of a mental experiences related to mental body. బుద్ధిపరమైన అనుభవాలు, knowledge based, yes, the knowledge based experiences. ఆత్మపరమైన అనుభవాలు, that is the main thing, the soul experiences. అంటే సోల్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ మాత్రమే ఎక్స్పీరియన్సెస్ కాదు, అది గుర్తుపెట్టుకోవాలి. Yeah, so people may not do astral travels and all that like that, but you need to start noticing every other experience you treat as an experience, because that is what it is needed for us at that point of time. ఆత్మపరమైన అనుభవాలు వచ్చినా రాకపోయినా, అంటే గత జన్మల్ని తెలుసుకున్నా తెలుసుకోకపోయినా, ఆస్ట్రల్ ట్రావెల్ చేసినా చెయ్యకపోయినా, మీకు మిగిలినటువంటి అనుభవాలు మీరు ఆత్మస్థితిలో ఉంటే చాలు. Yeah, say we don't need to get all the experiences. Don't expect that you need to get all the experiences. సో నేనైతే ఒక 15 గత జన్మల్ని తెలుసుకున్నాను. Ma'am, look back 15 past lives of hers. ఇప్పటి అనారోగ్యానికి గతంలో కారణం ఉంటుంది. That's the thing. See, what the current problem, health problem is actually rooted in the previous lifetimes. అది కూడా నేను తెలుసుకోగలిగాను. She knew, she came to know through this meditation. ఆస్ట్రల్ ట్రావెల్, బాడీని బయటికి తీసి, మనం అందరం ఆస్ట్రల్ ట్రావెల్ చేస్తాం రాత్రి కలల్లో. Everybody does astral travel in their dreams, everybody. But కానీ ఆ బాడీని బయటికి తీసి పంపగలగటం అనేది ఒక అచీవ్మెంట్. Yeah, I mean, that is a level of the state of deciding, how well you are meditating is one of the experience to be, we can take it as that you can take out the soul from the body and then you can see yourself, the body, you can see it. అది కొన్ని ప్రయోగాలు చేశాను, నేను చేయగలనా లేదా అనేది. Yeah, she just kind of experimented whether she can do it or not, because many yogis can do it, right? And in the Puranas we read a lot of stuff like Shankaracharya, many people, Sai Baba. So she wanted to experiment whether she could do it or not. కరెక్ట్ గానే జరిగినాయి. She figured out that that's right. కానీ అదే అక్కడే ఇరుక్కుపోలేదు. Yeah, she's suggesting not to stuck in that kind of thinking that's a higher state. Don't get stuck in that. ఏదైనా సరే సిద్ధులు అనేవి వస్తూ ఉంటాయి, అనేక రకాలైనటువంటి అనుభవాల్ని పొందుతూ ఉంటాం, కానీ వాటిని కొంతవరకే, అక్కడి వరకే తీసుకోవాలి. దానికోసం మనం ప్రయాస పడకూడదు. So these are all called siddhis, which ma'am suggested not to get stuck in there, but then look for more, look for the actual truth. Yes. ఎప్పుడైతే సాధన 5 గంటలు కూర్చున్నప్పుడు నిజంగానే ప్రారంభంలో కూర్చోగలిగేటువంటి శక్తి ఉండేది కాదు, కానీ కమిట్మెంట్ 5 hours అయ్యేదాకా నేను లేవకూడదు, కళ్ళు తెరవకూడదు, చేతులు తీయకూడదు. కమిట్మెంట్, కేవలం కమిట్మెంట్ తో మాత్రమే 5 hours చేయడం జరిగింది.
Yes. So 5 hours, she committed to herself that she has to do it and she stuck to it. Yes, and she did it. ఒక గంటన్నర 2 గంటలు తరువాత అసలు ఎలా అనిపించేది అంటే ఒక తేనె పట్టు మీద ఒక రాయి విసిరితే అక్కడ ఉన్నటువంటి తేనెటీగలన్నీ జమ్ అంటూ మన విడివడినట్లుగా అన్ని ఆలోచనలు వచ్చి లేచి వెళ్ళిపోవాలి అని అనిపించేది. So it's like a beehive, right? One stone hits a beehive and then a lot of bees just kind of fly. So many thoughts in her mind. She always felt like she had to just get up and then get out of this meditation. But she kind of withheld it, sorry. And then she committed to herself and then she sat for the 5 hours initially. Ma'am, I think we're freeze in, ma'am. Ma'am, వినిపిస్తుందా? I think మీ screen freeze అయింది. Let me just call her. Friends, be prepared with asking any of the questions we have because we have only 10 more minutes to our session right now. Just let me quickly call her. So how did you all feel? Some kind of at least a few takeaways from this session? I think she is joining back. So maybe while we are waiting for ma'am to join, we just want to say a few things about meditation magic. We are actually trying to expand and then do more of this service. If anybody wants to volunteer just your time, with your time and talent, just please reach out to me. So we can just greatly take your help and then you can also contribute for this great mission. So you all have my number. You all are in the group. So that will be excellent. I think there was a power cut in India. She is joining quickly in, I think, just a minute or so. Do you all have any other questions for ma'am? She covered everything. Yeah. So maybe you have to make your kids listen to this so they understand and at least try, begin. Premila, I think you tried few sessions with the kids, right? Can you just share your experience? Premila is here. Yeah. Nobody wants to talk today, huh? Tough audience. Chandrika Pramila here. Sorry, I was in mute actually. Oh yeah, Ramila. Yeah, sorry. Yeah, tell us your experience. You conducted a few yoga sessions, right? And we also conducted a few meditation sessions with the teenagers in your house. Teenager. Mm-hmm. Yes, Mm-hmm. that is correct, Chandrika. Yeah. So basically, like personally, if I sit, even initially, even now after doing meditation from long time, but for me, it will be very darker for me. So it won't happen anything. But kids, what I observed is, seriously, if they sit for 3 minutes, that is enough for them. You know, they can see a lot of things and controlling the thoughts. They don't need actually more than 3 minutes or 4 minutes. Because I was very friendly, they can share with me anything, even if they got a silly thought.
but still, that way of thoughts they get is, I can give you an example. One of the student who was in 3rd grade, he told me, I asked him, because the first day they were a little bit of shy to answer, because, they have a lot of thoughts, but those are not valuable, they thought. But one day, one kid told me, I asked him, like, what is the thought? So he raised his hand. The thought is basically, after this session, will my mom allow me to play with my friend or not? That kind of thoughts they got. But slowly, even one thought, like basically, something is going on next to the fence. But the surprise thing is, I can hear, even I was closing my eyes along with kids. But kids told me they can't hear anything. What is happening next to them, where I can seriously can hear everything when I close my eyes. So they are very innocent, they don't have any other thoughts or any other, their mind is very clear, they're very detailed in their mind, so they can easily connect with anything. So that is the one thing I observed from adults versus kids, how their mindset and as well as how it works. That's exactly. So doesn't sit easily, like what we are saying today. I can hear, I can see the lighting and small light, those things. But kids, they can see everything within 5 minutes, but they don't know how to express. So these are things. But the thing is, another thing is, I observed them, like, when they started doing this, they can immediately, it won't happen. Definitely, I see them increasing and focusing on concentration, all the activities. But I can give you one example. One kid, he was so, you name it, if you ask him to sit in one place, I saw him 2 years back. The kid was like that. But when he started learning some Bhagavad Gita, those things, I completely can see him different kid now. So definitely you won't see immediately, but being in your house, because you are seeing him every day. But the person who comes and sees, you can definitely can see a lot of difference. That's what kids versus adults I observe, Chandra. Thank you so much for sharing, and also for your service, Pramila. Thank you so much. Okay, ma'am. Okay, we're back. You're back. So good. So any final questions? Ma'am have rejoined. I think she lost power there. So I think we only have like 5 more minutes. So we can just say thank yous from all of us. But before we end this session, any final questions you all have for ma'am? I have a small question. This is Aruna. Namaste andi. Namaste, madam. నమస్తే. మీరు అన్ని చెప్పారు కదా, లైక్ ఏ డే హౌ ఇట్ గోస్, మీ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ అన్ని ఫినిష్ చేసి హౌ యూ యూస్ టు సిట్ ఫర్ మెడిటేషన్ కి 5 hours అట్లాగా. మీరు స్టార్ట్ చేసినప్పుడు 5 hours అంటే మీరు జస్ట్ అలా కూర్చుని ధ్యానం చేయడమా, లేకపోతే బ్రెత్ మీద కంట్రోలా, ఆర్ లైక్ శూన్యంలోకి చూడడమా, ఆర్ జస్ట్ సిట్? అలా మేము చేయాలంటే ఎలా స్టార్ట్ చేయాలి? అలాంటివి డిసీజెస్ పోవడానికి కానీ, లైక్ నెగటివ్స్ పోయి అంతా చక్కగా ఫ్రంట్ కి వెళ్ళాలంటే. So basically Aruna is asking what exactly, I think, how did you do the meditation, the process of the meditation she's asking. శ్వాస మీద ధ్యాసే మేడం, ఏమీ లేదు. సింపుల్ టెక్నిక్. కాళ్ళని క్రాస్ చేయాలి, పాదాల దగ్గర వేళ్లలో వేళ్ళు ఈ పోస్చర్ లో పెట్టుకోవాలి, కళ్ళు రెండు మూసుకోవాలి. సహజంగా జరిగే ఉచ్ఛ్వాస నిశ్వాసాల్ని గమనించాలి. ఓకే, అంతే. జస్ట్ ఎన్ని అవర్స్ చేసినాం అని కాదు, ఇదే ప్రాసెస్ అవుట్. అయితే ఆలోచనలు వస్తాయి. ఆలోచన వచ్చింది అని గమనించగానే ఆలోచనని కట్టేసి మళ్ళీ మళ్ళీ ధ్యానంలోకి రావాలి, శ్వాస మీదకి రావాలి. ఆ క్రమంలో మీరు ప్రారంభంలో గంట సమయం చేస్తే మీకు ఆలోచన లేని స్థితి 1 సెకనే అయి ఉండొచ్చు గాక. ఎందుకంటే మనకి తెలియకుండానే శ్వాసకి మనస్సుకి అవినాభావ సంబంధం ఉంటుంది మేడం. శ్వాస ఆడితే మనస్సు యొక్క ఆలోచనలు ఉంటాయి. మనస్సు యొక్క ఆలోచనలు ఉన్నప్పుడు శ్వాస ఆడుతూ ఉంటుంది. మనం ఎప్పుడైతే శ్వాసను ఉచ్ఛ్వాస అంటే ముక్కు ద్వారా గాలి లోపలికి ఎక్కడ దాకా పెడుతోంది, ఎక్కడి నుంచి బయటకు వస్తుంది, దీని మీదే కాన్సన్ట్రేట్ చేయాలి. ఆలోచనలు వస్తాయి. ఆలోచనలు కూడా 2 రకాలు. ఒకటి గతంలోకైనా వెళ్ళిపోతారు, లేదా భవిష్యత్తులోకైనా వెళ్ళిపోతారు.
మిమ్మల్ని గమనించుకుంటే మీ ఆలోచనల మీద మీరు దృష్టి పెట్టినప్పుడు వెడితే గతంలోకి లేదా భవిష్యత్తులోకి వెడతారు. ఇప్పుడు కేవలం వర్తమానం అంటే ఈ ఒక్క క్షణమే వర్తమానం. ఈ ఒక్క క్షణం నేను శ్వాసపై ధ్యాస ఉంచుతాను, మరో క్షణం వస్తే అదే వర్తమానం. అంటే మనిషి వర్తమానంలో ఉండడు, ఎప్పుడు గతంలో గాని లేదా భవిష్యత్తులో గాని ఉంటాడు. కాబట్టి వర్తమాన స్థితిలో ఉండగలగటం, అది శ్వాస మీద ధ్యాస పెట్టాలి. ఆ పెట్టినప్పుడు మనకి తెలియకుండానే ఆలోచనకి మధ్యలో ఎంత స్పేస్ రావచ్చు. ఆ స్పేస్ చాలు మీకు ఎనర్జీని తీసుకోవడానికి, ఈ మాడు భాగం నుంచి కాస్మిక్ ఎనర్జీని రిసీవ్ చేసుకోవడానికి. ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్సే ప్రారంభంలో ఉండొచ్చు, కానీ 5 గంటలు, ఒక గంటన్నర 2 గంటలు మీకు ఆలోచనలతో పోయినా, ఆ తర్వాత ఆలోచనలు వస్తూ ఉన్నా, మీరు 5 గంటలు కూర్చున్నప్పుడు ఖచ్చితంగా మీరు ఆలోచన లేనటువంటి శూన్య స్థితికి అప్పుడు అట్లా సెకండ్స్ మినిట్స్ గా మారి మీకు తెలియకుండానే మీరు శూన్య స్థితిలోకి చేరుకోగలుగుతారు. మీరు శూన్య స్థితిలో ఉన్నది లెక్క అవుతుంది, కానీ 5 గంటలు చేసింది లెక్క కాదు. కానీ సాధన ప్రాక్టీస్ అవసరం. Like ma'am is saying, it is the same process. Clasp your fingers and focus on your breath. How you can focus on your breath is normal intake and exhale, right? You are not forcing anything in and out. So normal natural breath, where is it going? Is it going here, or through your nostril? Is it going actually here? How is it actually inflowing and outflowing is what you need to focus. You need to just observe as a witness, right? So what happens is, first initially there are so many thoughts, right? We live in past, we live in present, we live in past and we live in future. But actually yogis live in present. That's when the cosmic energy can be absorbed. How it happens is, slowly through sadhana, the gap between the thought and thought will reduce, right? So there is a thought, there will be a long gap, there is one more thought. In between is a cosmic energy. That is what heals your diseases. Any good happens only during that time, which is thoughtless stage. To get there, you need to work how many hours it takes. It may take 1 minute for somebody, for 5 years for another somebody. It all depends on our purva janma sadhana as well, and even current janma. So yeah, అప్పుడు ఎంతగా అయితే మనం ప్రాణశక్తిని తీసుకుంటామో అంతంతగా మీకు మీ శరీరంలో, మీ మానసిక తలంలో, మీ బుద్ధి తలంలో, మీ ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి మార్పులు రావడానికి కారణం ఆ కాస్మిక్ ఎనర్జీ, ప్రాణశక్తిని తీసుకోవడమే. So that life energy is what is the essence of what any miracle to happen in our life. Thank you so much, madam. Thank you. ఓకే, ఇప్పుడు మీ పాప ఉంది కదా, తనకి ఒక్కటి చెప్తాను మేడం. గోల్, లక్ష్యము అనేది పెట్టుకోవాలి జీవితంలో. అంటే ఇక్కడ ఈ లక్ష్యాలు అనేవి కూడా రకరకాలు ఉంటాయి. నీ లైఫ్ గోల్, పూర్తిగా నీ జీవితం యొక్క లక్ష్యం, ఒక 60 సంవత్సరాల తర్వాత నేను ఎలా ఉండాలి, లేదా 70 సంవత్సరాల తర్వాత నేను ఎలా ఉండాలి అనేది ఒక గోల్. అది ఒక గోల్ అయితే, దానికంటే ఇంకా ఒక 10 సంవత్సరాల్లో నేనేం సాధించాలి, లేదా 5 సంవత్సరాల్లో నేనేం సాధించాలి, లేదా 10th క్లాస్ అయితే కనుక ఈ 10th లో నేను ఎలా ఈ ఎగ్జామ్ లో నేను 100కి 100 మార్కులు నేను ఎలా తెచ్చుకోవాలి, లేదు 1 మంత్ గోల్ పెట్టుకో, లేదు నీ హ్యాండ్ రైటింగ్ ఇంప్రూవ్మెంట్ కి, ఒక ఎగ్జాంపుల్ మాత్రమే చెప్తున్నా, ఒక 1 వీక్ గోల్ పెట్టుకో, లేదా 1 డే గోల్ పెట్టుకో. ఆ గోల్ పెట్టుకోవడం అనేది ఒక పద్ధతి. అసలు గోలే లేకుండా కూడా జీవించవచ్చు. కానీ ఎప్పుడైతే మనం నిజానికి ఈ లక్ష్యాలు అనేవి విశ్వానికి సంబంధించినవి అయితే, మొట్టమొదట నేను నాది అనేది ఉంటుంది. కాబట్టి ముందు మనం మన గోల్స్ ని మనం స్టూడెంట్స్ గా ఏర్పాటు చేసుకోవాలి. So you can put the lifetime goal, you got it right, or 1 month goal, 10 days goal, or 1 goal. But first the goal should be that you should be able to achieve it. అయితే ఈ గోల్స్ విశ్వానికి సంబంధించిన తర్వాత తెలుస్తుంది.
లక్ష్యము అనేది మనం చేసేటువంటి మిరాక్యులస్ థాట్స్ దానికి సంబంధించింది, విశ్వానికి సంబంధించింది అయి ఉంటుంది. ఇప్పుడు నువ్వు USA లో ఉన్నావు, ఇక్కడ ఉన్నటువంటి వాళ్ళందరూ కూడా జ్ఞానులు కావాలి అనేది ఒక గోల్. కానీ ముందు నేను నాది అనేది ఉంటుంది కాబట్టి స్టూడెంట్ గా నువ్వు ఏం సాధించాలి, మొట్టమొదట ఒక చిన్న గోల్ పెట్టుకో. ఆ గోల్ కి అనుగుణంగా నువ్వు దానికోసం ప్రాక్టీస్ చేయాలి, ఐ మీన్ వర్క్ చేయాలి. Yes, you act according to your goal, put short-term goals and then achieve it. And the larger miraculous goal could be in the entire universe could be meditators, right? That's like world is good, world is peaceful. That's a universal goal. Yeah. ఫస్ట్ నీకు హ్యాండ్ రైటింగ్ చేంజ్ అవ్వాలి అంటే గుడ్ హ్యాండ్ రైటింగ్ కావాలి అని అనుకుంటున్నావు. 1 month గోల్ పెట్టుకో. ఈ 1 month లో ప్రతిరోజు ప్రాక్టీస్ చేయాలి. ప్రింటెడ్ లెటర్స్ ఎలా ఉన్నాయి, నాకు ముందుగా 4 అక్షరాలనే తీసుకో, లేదా ఒక్క లెటర్ తీసుకో. ఆ ఒక్క లెటర్ ని ప్రింటెడ్ లెటర్స్ లాగా ప్రాక్టీస్ చేయి. ఒక్క లెటర్ నీకు స్వాధీనం అయిపోయింది అంటే నువ్వు ఎక్కడ రాసినా కూడా ఆ లెటర్ ని ఒక ప్రింటెడ్ లెటర్ లాగా అందంగా రాయగలవు. ఆ తర్వాత ఒక 2 letters అట్లా 1 month లో నీ హ్యాండ్ రైటింగ్ ని నువ్వు చేంజ్ చేసుకునేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది. Right. So like sadhana, how we are saying, we want to clear up all the diseases, but we need to sit to meditate, right? So the practice is important. What for a student, what ma'am is saying that if you want to improve your handwriting, goal, 10 days goal, everyday sadhana in writing neatly, copying, and then so the practice should be there for any goal. Yeah. దానికి పిరమిడ్స్ బాగా సహాయపడతాయి. Right. So the pyramid angle and the energy will be useful for you to achieve that goal. Yeah. నెక్స్ట్ మీరు ధ్యానం చేసేటప్పుడు, మీరు చదువుకునేటప్పుడు స్టూడెంట్స్ గా ఒక విషయం చెప్తా. మీరు చదువుకునేటప్పుడు అంటే స్కూల్ నుంచి వస్తారు, ఒక 2 hours or 3 hours or 1 hour ఏదో చదువుకోవాలి అనుకునే ముందు ఒక కొన్ని రోజులు నువ్వు ఈ విధంగా ప్రాక్టీస్ చేయి, ఒక 1 month ప్రాక్టీస్ చేయి. అప్పుడు నీలో వచ్చేటువంటి మార్పులు ఏమిటో నీకు అర్థమవుతాయి. ఓకే, స్టడీస్ కి కూర్చునే ముందు నీ ఏజ్ ఎంత ఉందో అన్ని నిమిషాలు పిరమిడ్ లో ధ్యానం చేయి, పిరమిడ్ కింద ధ్యానం చేయి. చేసిన తర్వాత ఇప్పుడు నువ్వు చదువు, 2 hours చదువుతావో 3 hours చదువుతావో చదువుకో. చదువుకున్న తర్వాత ఇక నువ్వు చదవటం ఆపేస్తున్నాను అని అనుకుంటున్నావు. మేడం చెప్పచ్చా? ఇక్కడ దాకా చెప్పేశాక చెప్పనా? కంటిన్యూ చేయండి. ఓకే, ఇప్పుడు ఏం చేయాలి అంటే ఇక నువ్వు చదువు, ఈ రోజుతో 2 hours అయిపోయింది, నువ్వు ఆపేస్తున్నావు. ఇప్పుడు మళ్ళీ ధ్యానం యొక్క పోస్చర్ లోకి రావాలి, అంటే పొజిషన్ లోకి రావాలి. వచ్చి ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే, ఇప్పుడు ధ్యానం చేయకూడదు. ఇప్పుడు నువ్వు 2 hours ఏదైతే చదివావో దాన్ని రీకాల్ చేసుకోవాలి. ఆ రీకాల్ చేసుకుంటానికి 2 hours టైం పట్టదు, 2 or 3 or 5 minutes లో అయిపోతుంది. ఒకవేళ నీకు ఎక్కడో ఒక క్వశ్చన్ చదవటం ప్రారంభించావు, సగం దాకానే నీకు వచ్చింది, మిగిలింది గుర్తు రావట్లేదు అంటే నీకు అక్కడ అర్థం కాలేదు, అక్కడ స్టక్ అయిపోయింది. ఓకే, కాబట్టి ఇక్కడ ఏం చేయాలి, నీకు అప్పుడు ఓపిక ఉంటే చదవాలి అని అనుకుంటే గనక అప్పుడు నువ్వు ఎక్కడ ఆగావో అక్కడి నుంచి మాత్రమే చదువుకో, ఫస్ట్ నుంచి అవసరం లేదు. So this is the greatest technique. What she is saying that anybody, if she is 15, so do the 15-minute meditation before you start any work, for any reading, for any assignment under a pyramid. 15 minutes jhanam, go do your work, go start reading or preparing for the assignment. And the end, when you finish it, just close your eyes and think, or just try to recollect what you have studied, and then everything comes in. But wherever there is stuck, that means that you didn't absorb it properly, and go back and reread the same thing which is not coming into your memory. That's the easiest technique for any student to remember what he studied. అలా ప్రతిరోజు కేవలం ఎక్కడ ఆగిందో అక్కడ మాత్రమే నిన్ను నీవు టెస్ట్ చేసుకోవాలి అంటే మరుసటి రోజున లేదా ఒక 2 hours తర్వాత లేదా ఒక 5 hours తర్వాత మళ్ళీ ఒకసారి ఆ మెడిటేషన్ పొజిషన్ లోకి వచ్చి కూర్చుని రీకాల్ చేసుకో. రీకాల్ చేసుకున్నప్పుడు మళ్ళీ అక్కడే ఆగిపోతుంది, అక్కడ చదువుకుంటే సరిపోతుంది. Right. When you try to again recollect after 2 hours, 3 hours, you can experiment. And then wherever again that memory is blocked, wherever it got stuck, again do the meditation for 15 more minutes or however the age of the kid is. And that means they particularly know that that is the place where they need to reread. ఇట్లా ప్రతిరోజు నువ్వు చదువుకుని
రీకాల్ చేసుకుంటూ ఎప్పుడైతే వస్తావో ఒక 1 month లో నీకు తెలియకుండానే నీలో నీ స్టడీస్ లో ఒక అద్భుతమైనటువంటి మార్పు నువ్వు చూడగలుగుతావు. So any kid can see improvement by following this technique. Definitely, ma'am. Yes. సో అప్పుడు రేపు ఎగ్జామ్ అయినా ఈ రోజు నువ్వు మ్యారేజ్ ఫంక్షన్ కానీ లేకపోతే ఇంకో ఫంక్షన్ కి వెళ్ళినా ఏ టెన్షన్ లేకుండా నువ్వు చాలా హ్యాపీగా ఎగ్జామ్ ని రాయగలుగుతావు. So happily you can do your other activities like attending any marriage functions or something like that, but still you will remember what you have read. Yes. అప్పుడు నీకు ఆ సంవత్సరంలో చదవాల్సినటువంటి సిలబస్ అంతా కూడా నీకు అతి త్వరితంగా నీకు నువ్వు గెయిన్ చేయగలుగుతావు, ఆ నాలెడ్జ్ నువ్వు గెయిన్ చేయగలుగుతావు. So the memory will hold up to years back if you follow this technique. ఇది ఒక టెక్నిక్ ని పాటించి చూస్తే అట్లీస్ట్ ఒక 40 days చేస్తే నీలో వచ్చినటువంటి మార్పుల్ని నువ్వు మెజర్ చేసుకుంటే అప్పుడు నువ్వు ఇతరులకి చెప్పగలుగుతావు. కానీ సిన్సియర్ గా చేయాలి. మెడిటేషన్ యాక్షన్ చేయటం కాదు. Yes. Yeah. She's nodding her head. Good, ma'am. I think we are up the time మనకి పర్ఫెక్ట్ గా కరెక్ట్ గా అయిపోయింది అనుకుంటాను ఇప్పుడు. యా ఒకసారి అందరూ I think Friday night you are really want to just go and do your family things. ఒకసారి అన్మ్యూట్ చేసుకొని can you just give a big round of applause for ma'am to coming here? అవసరం లేదు మేడం. Everybody. అట్లా ఏం అవసరం లేదు. ఓకే, మరి ఇంత చక్కటి అవకాశాన్ని నాకు అందించినటువంటి మీ అందరికి మరి లక్ష్మీ మేడం గారికి అందరికి నేను శిరస్సు వంచి నేను నా ప్రణామాల్ని తెలియజేస్తూ ఉన్నాను. తెలిసిందండి, అది మీకు చెప్పాలి. ధన్యవాదాలు. ధన్యవాదాలు మ్యామ్. దిస్ ఈస్ మై కజిన్. Thank you. Yeah. Thank you everybody. Have a good night. Thank you ma'am. I'll send the recording మీకు పంపిస్తాను. Yeah. Thank you ma'am. Thank you so much. Thank you very much. ముందు మీ అమ్మాయిని అడగండి నచ్చిందా లేదా అన్నది ఒక్కటి అడగండి. నచ్చింది. Okay ma'am. Bye. Okay, thank you. Bye bye. Bye.